مازال متواصل مش فقط قبل الثورة ولكن حتى بعد الثورة. كيفاش تشوف فيه انت الفساد ما دامك ما عادش موجود في القطاع؟ How you can have an idea about the corruption since you are no longer in Voyager, neither in the sector? So I make investigation, and I have, because I was the Director General and CEO of the company until March of 2011. I was involved during this time, and I put together a court case against Voyager about Salim Cheboub. عملت برشا تحقيقات باعتباري كنت انا المدير العام نتاع الشركه لحد مارس 2011 وانا شكيت بالشركه ضد سليم شبوب نظرا لوقع طردي تعسفا ووقع الاستيلاء على الاسهم تاعي. And I make a large settlement with the company, and after this I'm quiet. And now when I hear that there is lies and there is corruption coming out, I make available my investigation, my documents. But not for myself. I already received my compensation. It's for the people of Tunisia and transparency. معناتها أنت ربح القضية. خذ موت وقال لك خذ الموت بتاعه هذا كوتي بريدور عرفي وتوا يحب يكشف حقائق اللي الشعب التونسي ما عرفوش. أيوة يقول لك أنا ما عندي فيها حتى مصلحة ومش طالب لا تعويض ولا أموال فيها. ما هو طالب حتى شيء. علاش قالوا؟ سليم شبوب يقول اللي هو السيد هذا حاجته فلوس. ومهبول. ومش normal. If you said you are crazy, you are doing all this. You are crazy. You haven't cigarette. I haven't. The price of one cigarette. What? So yeah, without getting into having to respond to him, I leave it for the matter before the courts. I go to court against him for this outrageous lies against me. But it's very sad for me to see a person like Cheboub, who had power before, speaking like this. It means he's very desperate and very weak. أنا قلت مش نمشي للمحكمة مش كشف لي على القضايا هذه ولكن يوصف لي إنه شخص كان عنده نفوذ كبير يتكلم بالطريقة هذه هذا يأكد إنه معناها إنسان يائس وضعيف الأصبح. And if I don't have any money for a cigarette, it's good. It's better for my health. ما عنديش فلوس للدخان أنا خير للصحة بتاعي. سي دارين. أنت مشيت لدبي وقابلت سليم شبوب عديد المرات ويقول هو اللي جوه 5000 ميل من عندك وقلقته برشا وما جاوب على حتى ميل وما قابلكش وما حابش يتعرف بيك. هذا صحيح؟ You went to Dubai and you met Slim Cheboub and you sent him thousands and thousands of mail, but he said that he never met you and he refused to answer you. Okay, well, this is very interesting. Yes, I did go to travel to Dubai. I was doing business there with some of my partners, and I meet Cheboub more than once, 7 times actually. مشيت لدبي خطر عندي أعمال غاديك وقابلت شبوب على الأقل 7 مرات. It appears that no one in the government here in Tunisia wanted to do an investigation, so I meet with him and I get many documents from him and speak to him. يبدو الحكومة ما تحبش تعمل حتى تحقيق حول الموضوع مشيت له وتحصلت على برشا وثائق من عنده وحكيت معاه. وقتاش بدأ وين؟ The dates were starting, I went 7 times starting in about March 2012 up to November of 2012. 7 مرات بين مارس 2012 وسبتمبر 2012. And I have records of my visits. I did not do any recordings for him, but I speak to him many times. I live with him in his hotel room, and I really understand the Voyager situation and what happened, because before then I was unclear exactly what he did. عشت معاه في نفس النزل وحكيت معاه برشا وذاك اللي مكانني باش نفهم الوضعيه نتاع الشركه بالضبط اللي ما كنتش فاهمها لحد قابلته وحكيت معاه. You say in the same room. I say well, he has a residence that he was staying, and there was a separate bedroom. So, but I spend many times with him. I go to the mosque and pray with him. But actually, to be honest with you. It was not serious. He did not have anything really to say more. He was very interested in Voyager, and it appeared to me that he's still influencing the company through the current management and also through other shareholders in Qatar, for example.
لا عشت معاه في إقامة، عنده إقامة، كنت أنا معنا في غرفة، ولكن مشينا مع بعضنا نصلي مع بعضنا في نفس الجامع، وحكيت معاه ومازال معناها مهتم برشا بفواياجور، ويبدو أنه مازال يحكم فيها عن طريق بعض المسؤولين في فواياجور. فما مسؤول ثاني من تونس مشى قابل سليم شيبوب. You said there's official responsible from Tunisia who already Yeah, met Slim Chiboub. there was someone who traveled with me from ETAP, employee of ETAP, who was responsible for the Voyager file before, and Chiboub wanted to meet him to discuss Voyager, and they speak for many hours. I didn't understand exactly what they were saying, but they're speaking about Voyager, yes. أؤكد أنه فما على الأقل موظف من المؤسسة التونسية للأشجار البترولية سافر معايا، وكان هو مسؤول على الفواياجور في المؤسسة التونسية للأشجار البترولية، وحكى مع سليم شيبوب عدة ساعات حول نفس الموضوع، لكن ما نجمش نفهم شنو كانوا يحكيوا. شكونه بالله شكونه هو So this name, I'm not going to give you the name, but I want to speak to ETAP if they would like to call me. The Mohammed Arkrut knows how to get a hold of me. If he wants to call me or talk to me about what happened, I give him the name first before I put it in media. لا مش باش نعطيك الاسم، ولكن اللي كان المؤسسة التونسية للأشجار البترولية ورئيس مدير العام تاعها محمد العكروت يحب يعرف مزيد من التفاصيل، نجم يتصل بيا ونحكي معاه قبل ما نعطي الاسم للإعلام. Okay, so yeah, the bottom line is that I had to spend time with him to understand the situation, what he did in Voyager, and I'm very sad that he chose to say these things about me. I thought at the time we were friends. Clearly he was assassinating my name. He blaming everything on me, which is very unusual, because actually all expenditure, all money that was spent, he signed for. So how he can blame me if he's the one that's signing for all of the expenditure? I don't understand. هو معناها مسخ لي سمعتي ويأكد اللي أنا عملت، ولكن هو اللي كان يصح في كل شيء، يعني كيفاش يصح هو في كل شيء ويقول أنا عملت أو سرقت أو شيء، يعني هذا مش معقول، وأنا مش باش نسامحه ومش نتبعه في الموضوع هذا. سي دار ان انت توا وليت تخدم وحدك، دونك تتعامل مع الوزاره وقاعد تطل على المسؤولين، وحبيت نسألك شنو هو الامور معناتها كيفاش قاعدين يستقبلوا فيك. You are working for yourself and you have contact with the administration and government. What do you feel? Yeah, so my objective, number one, to clean my name, to clear my name, as I said, and number two, to make more a transparent energy sector in Tunisia, and so I can make more projects here in Tunis. كما قلت بكري نحب نضيف سمعتي واسمي، ونحب القطاع يولي فيه أكثر شفافية باش نجم نخدم في القطاع هذا. I want to say I know government make announcement yesterday on Friday that in fact there is corruption. Finally they recognize this because as I say there is many corrupt cases, and I must say also that I try to do new business in Tunisia. I sent letter, for example, to DGE about a permit in North Kirawan, which was old Kufbek permit. ونحب نقول اللي البارح الحكومة أخيرا اعترفت بأنه فما برشا فساد في القطاع، ومش كان الحالة اللي كنا نحكي فيها، فما برشا فساد، ونجم نعطي أمثلة على الفساد هذايا. مثلا أنا قدمت طلب في رخصة اسمها القروان الشمالية كانت تابعة كوفباك. This is to give example that there is still problem about corruption. I received no answer from DGU. And because they drilled the well that I want to make sure we can complete this well for production. It was about 400 or 500 barrels per day production, but I received no answer about this. They abandoned the well, which means now it will be very expensive to recomplete this well, and they give the block to Shell afterwards. So حبيت نقول انه عملت طلب في هذا الرخصة باش نكمل حفران بير كانت تمت فيها استثمارات كبيرة، ولكن للأسف إلى الآن ما تلقيتش حتى إجابة من طرف الإدارة العامة للطاقة، وقع تخلي عن البير بما يجعل الآن إعادة حفر مكلفة جدا. ثم بعد سمعت لي عطاوها الشال، وهذا بالنسبة لي أنا مثال جديد على أنه مازال ما فماش. عندما يقولوا عليه مهبوط نروح ما يعطيوش. If they said they're crazy, it's normal that they will not answer. Yeah, of course, there's two reasons. One is that they want to give it to Shell, and the other reason is because of Slim Chiboub killing my name. Maybe they think I'm crazy. So I'm happy to be speaking about this. So maybe I can do new business, inshallah. عادي جدا لانه هم يحبوا يعطيوه الشال، ولانه سليم شيبوب يحب يقضي عليها في القطاع. من هذه الاجابه. By the way, I'm so crazy that I raised about $100 million for Voyager.
Now I want to bring another investment to this country. So if I'm crazy, it's good for Tunisia to bring investment. نحب نأكد لي أنا مهبول هذاك علاش نجمت نلم 100 مليار للفواياجور واللي توا قاعد باش نلم مليارات أخرى لتونس دونك باهي المهبلة اللي كيف لتونس. And I don't smoke anymore, so I don't need cigarettes from شبوب. وأنا ما عادش نتكيف دونك نجم نطمن في شبوب أنه ما نسحقش. معناتها توا اسكو الكليما بروبيس معناتها الكليما ينجم يحط واحد يدور لي على حد ما ضد معناتها هو مازال ما حبش already now clear and transparent. No, the industry in Tunisia is not clear, it's not transparent. We have to make changes. It's a very corrupt, and the government finally now they acknowledge, but we need more than words. We need actions from the government. لا القطاع مازال مش شفاف وما فيش حتى شفافية ومازال فيه فساد والحكومة أخيرا اعترفت ولكن نحب نقول راهو حشنا أكثر من الكلمات حشنا بأفعال. وين الفساد موجود في البلاصة؟ Where especially the corruption exists now. The corruption exists within both the oil companies that are new oil companies coming to Tunisia that pay corruption, and within ITAP, DGU, that they accept this corruption. So there's many examples of this, and I think it's time now to speak about this. الفساد موجود في الشركات الصغيرة اللي قاعدة تجي لتونس اللي هي تدفع في رشوة كبيرة وموجود في المؤسسة التونسية للأشرطة البترولية وفي الإدارة العامة للطاقة اللي تقبل الرشاوي والفساد هذا. And I must say the people that lose the most are the Tunisian people. ونحب نأكد إنه راهو الخاسر الكبير هو التوانسة في الموضوع هذا. بارك الله فيك شكرا شكرا ومرحبا بك في جريدة بازار. Merci beaucoup.